और अज 26 साल बाद जो गैर कानूनी तौर पर लखां की तादाद सिख शहीद कर दिते गए, उस तो बाद एक नवा चैप्टर शुरू होंदा है कि तुसीं हुण हिरासत दे विच झूठे केस पा के सिखां नूं कतल करो। और प्रोफैसर पुलर जो कि एक होनहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सी और इंस्ट्रक्टर सी, उन्हां ते 1991 दे विच झूठा केस पाया गया। और जदों ओह पुलिस उन्हां नूं फड़न गई ते उन्हां दे पिता जी नूं फड़ लिया गया और उन्हां नूं हिरासत दे विच रख के तसीहे दे के शहीद कर दिता गया। इत्थों सिलसिला शुरू होता है प्रोफैसर पुलर दे तशद्दुद दा, उन्हां दे परिवार दे तशद्दुद दा। और उन्हां दे परिवार दा मसला सिर्फ प्रोफैसर पुलर दा मसला नहीं है। प्रोफैसर पुलर दे पीछे 1 ਲੱਖ तो वध सिखां दा खून का मसला है। आप इत्थे प्रोफैसर पुलर दे रिहाई लई इकल्ले इकट्ठे नहीं होए, आप दुनिया की उस अदालत नूं, यूनाइटेड नेशनस नूं दसना है कि गैर कानूनी तौर पर हज़ारां दा कतल करन तो बाद कानून की हिरासत विच रख के सिखां नूं कतल करता जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट का जज उन्हां नूं छड्डदा है, लेकिन दूसरे 2 जज फांसी की सज़ा जिहड़ी है वो ओही रखदे है। इस वक्त इंडिया दे विच कानून सिखां दे लई और दूसरी मेजर कम्यूनिटी के लिए डिफरेंट दसिया जाता है। अज आप इत्थे इकट्ठे होए हां यूनाइटेड नेशनस के सामने, दुनिया की अदालत के सामने, उन्होंने ये दसन वास्ते कि 1947 तो लैके अज की तारीख तक 70 साल का फासला सिखां दे नाल डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। और ये डिस्क्रिमिनेशन और ये कतलोगारत बंद होनी चाहिए है, क्योंकि डेमोक्रेसी दे विच हर उस इंसान नूं, हर उस शख्स नूं बिना धर्म तो, चाहे उसका धर्म कोई भी होवे, उसनूं अपने विचारां बारे दसण की खुल होनी चाहिए है। प्रोफैसर पुलर फांसी के तख्ते ते इसलिए है कि वह एक सिख है। ये आपां नूं समझना चाहिए कि जदों हर वार आपां इंडिया की अदालतां वल वेखदे हां ते उत्थों आपां नूं आयूसी ही मिलनी है। यूनाइटेड नेशनस का रेजोल्यूशन है 2008 का कि जदों भी कोई डेथ सेंटेंस ते होवे ते ओहदे लई ਉਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਏ। 2008-2009 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਰ ਦੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ और इंडिया के खिलाफ वो सैंक्शनस लगाने दी कि जिन्हां ने 1 ਲੱਖ सिख जड़े है वो कतल कर दिते हैं और एक जनरेशन जड़ी है वो पूरी खत्म कर दी है। साडे विच अज आए ने मिस्टर जैफरी जो कि एक रॉन्गफुल कन्विक्शन के खुद शिकार ने, वो हुण अपने नाल विचार साझे करनगे। मिस्टर जैफरी। My name is Jeffrey Deskovic, and I'm a criminal justice advocate. I've given many lectures on wrongful convictions and the death penalty across the country. I've lobbied many elected officials here in New York and Connecticut. I've written articles, and I've given many interviews. My motivation is that I spent 16 years in prison here in the United States in New York for a murder and a rape which I was innocent of. My wrongful conviction occurred when I was at the age of 17, based largely in part on a coerced false confession. I'm here today because of the similarities between Professor Boular's case and mine. My wrongful conviction was based, as I mentioned, in a coerced false confession, and Professor Boular's they coerced him into signing 2 blank pieces of paper. Like Professor Boular, I had no other evidence linking me to the crime. This is another similarity. There's no external evidence. Furthermore, all of my appeals were turned down despite compelling reasons of justice why it should have been granted. The same has been true for Professor Boular. He's been detained for 16 years to this date. I was incarcerated wrongfully for 16 years. I call on the United Nations to act according to the resolution 62/149 and demand and insist that the government of India not only commute Professor Boular's death sentence, but also that they release him immediately. His continued detention, it shocks
the conscience and human dignity. The UN should know that the world is watching, that it's not just us here today in the park, but it's happening. There's a movement across the country and internationally. We will see whether or not they will take a moral stand or whether they will simply look the other way and remain silent, thus rendering themselves just as morally culpable as the Indian government, even as the court system here in the United States was culpable in what happened to me by their non-intervention. Thank you. अपने कोल है Lawrence Hayes, who is a co-founder of campaign to end death penalty. Mr. Lawrence Hayes. Hello, my name is Lawrence Hayes, and I'm a former death row prisoner, former member of the Black Panther Party, and I'm the co-chairman and founding member of the campaign to end the death penalty. This case came to my attention through Mr. Solomon, and I read some of the facts involved. We are witnessing a parallel injustice almost throughout the world. I don't know how many of you have heard of the Troy Davis case, but Professor Bullard's case falls in parallel with that here in the United States. This man never received evidence that was collected during his during the investigation stages of his case, which is constitutionally his right. Professor Bullard, in the same sense, they obtained a confession from this man without a lawyer present, and a confession that later on he said he did not sign, and and also the confession was not collaborated by other witnesses, eyewitnesses, to put him on the scene. This kind of parallel is tantamount to injustice. Injustice here in America for Troy Davis, injustice in India for Professor Bullard. I say to you, we need to join forces, you there, us here, and bring these cases to the attention of everybody that we possibly can. My organization, Campaign to End the Death Penalty, is ready, willing, and able to work with you in any possible way we can. Should we if you want to send messages and petitions to the government of India to set this man free? It's also my understanding that his mother is American, correct? The laws in India are supposed to be the same laws that we apply here in America, rules of evidence. And if he has an uncollaborated confession that was made without a lawyer present, he should not be sentenced to death. He should not be convicted, because no one in the United States courts is able to be convicted without some collaboration of a confession. So, like I said, I saw this case. I would like to read more about this case. I have a paralegal certificate and degree, and I would like to my organization would like to join forces with our brothers and sisters here and in India to free Brother Bullard, Professor Bullard. Thank you. So you can understand what exactly he was saying, that on confession statement you cannot be put on the death row, and this is what we should all know. कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ. Now we have a Charles Bell. He's a human rights
and peace activist. Mr. Bal. I work with Westpac Foundation. We're based in White Plains, New York. We are U.S. We support U.S. and international human rights. We join with the many organizations here today that are calling on the United Nations to stop the threat of execution for Professor Bular. Time is short. We are here in front of the premier international human rights organization in the world asking for social and human justice. We are greatly concerned by the reports from legal authorities and human rights organizations that have investigated this case. We are especially concerned, as Lawrence mentioned, by the definitive indications that Professor Bular did not receive a fair trial and was found guilty solely on the basis of an unsubstantiated confession he made in police custody under duress of mistreatment and torture. Since that unfair trial forms the basis for the criminal penalty that is being administered to him, that penalty could not be just in this case. And as Lawrence mentioned, in our country, he would get a new trial. We don't know exactly how the law works in India. We call on India to reconsider its position to stop the threat of execution. We also call on the United Nations to investigate this case. As they said in their own resolution, the death penalty undermines human dignity. We call on the United Nations to be consistent with its own rules and to put pressure on the government of India to back off on this execution. As Reverend Martin Luther King has said, a civil rights and social justice campaigner in our country, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And the time is always right to do right. This is a good moment to take a step for civil rights and human justice and to let Professor Bular live and be spared the threat of the death penalty, to have a new trial, to be accorded the rights of due process, to receive an apology for the wrongs that were done to him, and for the government of India to seek peace and reconciliation and social justice. So our thanks to the organizers of this rally and to the family of Professor Bular. You have our support and solidarity. We stand with you. Your cause is right. Your fight is just, and may you prevail on this cause. थैंक यू मिस्टर बाओ एंड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਦ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 8 ਮੇਜਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਔਰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ